Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fate Remastered, Fate Stay Night Remastered. Und ja, wir wurden beim letzten Mal von Caster angegriffen und jetzt ist auf einmal diese Person auf der Wand aufgetaucht. I don't understand what I'm seeing. There's a golden figure standing with the moon behind them. It's a man clad in golden armor, looking down at the yard with a cruel smile. Caster raises her voice, instinctively realizing that this is the one who annihilated her troops. He gives no answer, he is not even looking at Caster. His eyes are fixed on one person alone, Saber. Caster's voice is heavy with emotion. The golden armored man finally looks at her. Caster grabs as the man's red eyes bore into her. His gaze is impossibly cold. He doesn't even see Caster as human. I can tell as far away as I am. I don't blame Caster for being intimidated, like some icy hands has a grip on her heart, since she looks straight into his eyes. Caster's voice trembles as she speaks. She must know she's doomed if she doesn't do something. But his answer comes as a death sentence. I hear a loud snap. By the time I realize it's the sound of him clicking his fingers, the tragedy has begun. Myriad weapons appear in the air, shooting towards Caster like bullets from a machine gun. Caster raises her arm. A conceptual shield envelops her. It forms a glassy film in front of Caster. It is likely every bit as durable as Berserker himself, but her efforts are probably fruitless as the barrier is merely glass. Her crystalline barrier shatters under the deadly rain of so many weapons. She sounds utterly dumbfounded, with not a modicum of concern for Caster as she so pitifully tilts her head in wonder. The weapons tear through her dark robe. They are merciless. Spears tear into her, sending fabric flying only for yet more of them to plunge into her body. Swords cut down her falling form, while arrows sail toward an arm as it is about to hit the ground. An axe chops off a head about to complain the pain. All of it brings Caster to untold peaks of agony. She can't possibly survive. Caster succumbing to an endless hell of so many different weapons is no longer even recognizably human. The wind flows. A tattered, empty rope floats away. The shredded piece of its fly arc skyward in the evening breeze. The torn rope tries valiantly to hold its form, maybe because it's the only thing remaining to remind us of Caster. I'm completely speechless. My frozen mind is fixed on the miserable remnants of that rope as they float away. And then... That, the man in gold grunts contemptuously. What? I'm not hallucinating. The dark rope twists like the coils of a snake, then sprouts, springs and fly away. But it's too late, I don't know what the man did. I only see a crack in the night sky itself, like a wave breaking out at sea. The fault line engulfs the fluttering rope. It's like a person being run over by a steamroller. The rope falls. Caster is beneath it, unscathed. And then... a storm of magical swords rains down onto her. Her scream splits the night. More swords fall upon her in response, and her scream grows louder. Caster must be able to heal herself like Saber. Even all those swords impaling her is still not enough to kill her, but it's hard to watch. The torrent of swords do not stop. Each weapon is different, not too rare I like. And as much as I don't want to admit it, each of the weapons is a magical sword or spear, and is easily a match for a servant's noble phantasm.
Doch, aufgrund der Schatzkammer können das so viele sein. An inexhaustible supply of no phantasm rains down onto Caster. Seeing the way she struggles under it is just... And that is the end of Caster. She disappears, along with the black mist that was hiding her. The infinite cycle of torture that seemed to drag on forever lasted in actuality about 10 seconds. During that time, Saber stood scrolling at the golden night. 魔術師風情。騎士王を捕らえるなどと口にするのも大罪よ。あれは王である俺のものだ。王の宝に手を出す輩にはかような串刺しが似合っていよう。さて、久しいなセーバー。覚えているか？俺が下した決定を。His tone turns amicable as he addresses Saber. But Saber doesn't answer. She only glares all the more intensely at him. なんだその顔は。未だ覚悟ができていないというのか。あれから10年だぞ。すでに心を決めても良い頃だな。ああ、もっともそれは俺だけの話なのか。お前にとってはつい先日の話であった。まったく男を待たせるとはたわけた女だ。He laughs heartily. My heart's pounding, partly from the disaster I just witnessed. But beyond that, the way he's looking at Saber is making me nauseous. まだ雑種が残っていたか。He glances towards the house annoyed. I look and see Tosaka and Ilya on the veranda in front of the living room. 何？あれ？ Ilya looks up at the man like she's just seen a ghost. She strains her eyes for a moment, then shakes her head in disbelief. 嘘。あなた、誰なの？たわけ。見てわからぬか？この身はお前がよく知る英霊の一人であろう。嘘。Ilya jumps off the run and glares at the man as if in challenge. 知らない。私、あなたなんて知らない。私が知らないサーバントなんて存在しちゃいけないんだから。Wait, Ilya! My words don't reach her. Ilya releases a mass of magical energy straight at the man. I hear it rushing through the air. He does nothing. A mirror shield appears in front of him and reflects Ilya's attack back at her. She had been so blind and desperate in her attack that now she has no time to react to it. Ilya can only stand there as her attack rebounds towards her. Tosaka steps in and saves her, blocking the attack. なるほど。今回はまた変わり種だな。前回の鉄を踏まぬよう少しは工夫したということか。He looks down at Ilya, scrutinizing her. He looks at Ilya the same way he looks at Saber, coldly, as though appraising in a prized possession. やだ。私はあなたなんて嫌いなんだから。Ilya glares at the man while Tosaka tries to hold her back. 貴様の事情なぞ知らん。いいから早く開け。そーら、せっかくの5人目なのだからな。He says it so simply. I'm not sure why that had any effect on her.
Ilya trembles violently, then slumps to the ground. That's it. Nothing else can happen. Tosak and I can only look up at the man. We completely understand. He is not looking at us. If either of us so much as speaks up, we will meet the same fate as Caster. But not Saber. Her silence as she stares up at the golden night is entirely different than ours. なぜあなたが限界しているのです、アーチャー。 Saber tries to keep her voice under control. Tosaka and I can only grasp in surprise. なぜも何もなかろう。聖杯は俺のものだ。自らの持ち物を取りに来て何が悪い？ふざけたことを。あなたはそのような英雄ではない。いや、やめておけ。その先を口にしては戦わざるを得なくなるぞ、騎士王よ。いや、もとよりそのつもりであったが、今日がそがれた。再会を祝すにしては、ここはみすぼらしすぎるからな。And with that, the man in gold turns away. He turns his back to us as if to demonstrate that we are no threat. いずれ会うぞ、セイバー。あの時から俺の決定は変わらぬ。次に出向くまでに心を決めておくがいい。He disappears. The tension fades and the yard returns to the usual tranquility. But it's the only thing that returns to how it was. The Emir house is in shambles, and Ilya has fainted. And Saber, still with her back to us, remains silent. Whee! Archer vor 10 Jahren. Yippie yay. I set the futon out in the living room and laid the unconscious Ilya on it. She may have fainted, but her face is peaceful at least. ほら、よそ見しない。包帯がずれるじゃない。I feel a hand slap my back. Ouch, Tosaka. Is that any way to treat the injured? うるさい。人がせっかく手当てしてあげてるんだから、少しはおとなしくしてなさいっての。ほら、右手あげて。もう必要ないとは思うけど、一応こっちにも薬塗っとくから。Yeah, cold. 触覚があるってことは平気な証拠よ。はい、次包帯ね。She wraps the bandage around my right shoulder with surprising skill. It's past 10. After our battle with Caster, Tosaka began treating my wounds as soon as we got back to the living room. Well, she started, but most of my wounds have already healed. So now she is just fussing over me. はい、おしまい。にしても、ほんとでたらめな体ね。それだけの治癒能力を持ってるのは吸血鬼ぐらいなものよ。あなた、本当に人間？ I think she has said something similar before. Hey, I'm just an ordinary human being. Even I don't know what's going on with my body, so don't bother asking. 冗談。まっとうな人間が脊髄切られてピンシャンしてるかっていうのよ。便利だからあえて追求しなかったけど、いい加減不気味になってきたわ。もしかしてあんた、首を切られない限り死なない土地の出だったりしない？ The scary thing here is that Tosaka is serious. One of these days, she might actually try for my neck with an axe. ね？セイバーだってそう思うでしょ？原因はセイバーだとは思うんだけど、それにしたって不死身すぎるっていうか。は、シローの治癒能力はシローのものではないのですか？そんなわけないじゃない。強化の一つ覚えのシローがそんな高等技術をマスターしてると思う？こいつのデタラメぶりは間違いなくあなたとつながってるからよ。セイバーの自己回復能力がそのままシローに流れてるんじゃない？そうなのでしょうか。今までそのようなつながりは感じませんでしたが、それならば今も私の魔力はシローに流れていなければおかしいですし、第一私の自然治癒はシローほど強くはあります。セイバー、どうしたの？いきなり青ざめた顔しちゃって。Ich glaube, ihr ist es gerade aufgefallen, das Rätsel hinter seiner Heilkraft. Und das hat auch damit zu tun, wieso gerade sie von ihm beschwört wurde.
Saber stares off into space, apparently not even hearing Tosaka. まさか Doch. そんなはずは。 Doch. Das ist genau der Grund, warum sie beschworen wurde von ihm. Und naja, sein Vater hat halt das Ding beziehungsweise den Summoning Circle hat sein Vater, also den Beschwörungskreis hat sein Vater schon in der Garage, ich komme gerade nicht auf den Namen, Sheet hinterlassen, wo er halt immer rumschraubt, aber ohne ein gewisses Etwas hätte quasi ja jeder rauskommen können. Oder er hätte gar keinen Servant beschworen. Deshalb gibt es halt einen Grund, warum gerade sie beschworen wurde von ihm. Saber shakes her head off and looks down. Und dieser Grund hat halt mit seiner Regenerationsfähigkeit zu tun. Tosaka and I exchange looks. Saber's acting weird. Actually, I know why. Ever since that golden night appeared, Saber's been pretty down. まあシロのことは保留にしておきましょう。それよりセイバー、あなたさっきのやつと顔見知りだったの？あの金ピカセイバーが自分のものだとか言ってたけど。Saber doesn't answer. She obviously doesn't want to talk about it. But I still want to know. Tosaka's asking the question I want to answer. I want answer to. Saber, if you know, then tell us who was the guy. You called him Archer. はい、認めたくはありませんが、私は彼を知っています。ですがそれはありえない。サーバントは7人だけです。彼が召喚されるはずがない。A servant? So he really is a servant. That's pretty obvious. That could be a real problem for us. 彼のクラスはアーチャーです。もちろんリンが契約したアーチャーとは全く別の英霊で、その能力も英雄としての気質もあまりに違いますが。I can tell. I only saw him briefly, but it was more than enough to get a sense of what a monster he is. Wir haben die Person übrigens schon mal gesehen in dem Spiel. Das war nicht das erste Mal, dass er auftaucht. ちょっと待って、おかしいわよそれ。あいつがアーチャーのサーバントならそれで8人目よ。いや。一つの期間で召喚できるサーバントは7人が限度のはずでしょ。数が減ったから補充するなんてことは絶対にない。そもそも7人以上の召喚は聖杯だって魔力が持たないわ。サーバントが7人っていうのはそれが一度に呼び出せる限度数だからでしょ。なら8人目はどうしたって呼び出すって待った。いや。セイバー、あなた前回の戦いであいつと出会ったの？いや。その通りです、リン。前回の聖杯戦争における最後の一日、火の海の中で私は彼と戦った。In the Sea of Fire, das ist genau das, was for a moment my entire body tenses. Saber fought in the Sea of Fire. This is nothing new. I already heard from Kotomine that the fire was caused by the really grey roar, so it shouldn't be a surprise. I've been trying not to think about it all this time. 決着は？あなた、あいつをきちんと倒したの？ I didn't. 倒してはいません。いいえ、倒すことはできなかった。なぜなら私は逆にあいつに任された。Nein. 今回とは違う。きちんと召喚されて敵なしだったあなたが勝てなかった相手ね。Saber hangs her head but doesn't answer. And that's answer enough. Saber couldn't win. No, not this imperfect Saber hobbled by my weakness, but Saber with nothing holding her back. Is that even possible? If you consider her expressly in terms of her strength as a swordsman, Saber isn't invincible. She was weaker than Berserker, but Saber is a noble phantasm. The other 7 noble phantasms are powerful, but Saber's exceeds them all. Bis auf einen.
It's hard to believe there could be a hero in this world that a sacred sword can't defeat. それじゃあ決まりよ。あいつ今回の戦いで呼ばれたサーバントじゃなくて、前回からそのまま残ったサーバントなんじゃない？そうでなければ辻褄が合わないもの。My mind stops working. It's not that I agree with Tosaka's assessment, but she's just described what I've been hoping could be possible since yesterday. ですがそれは。ですがも何もないわ。それ以外に説明がつかないんだから。一度の聖杯戦争で呼び出せるのは7人だけ。それ以外のサーバントがいるとしたら、それは前回生き残った勝者だけじゃなくて？ There's a heavy silence. Yet, why does Tosaka look so pleased? Tosaka, why do you look so happy? 当然じゃない。だって前例がいてくれたのよ。あいつが何者か知らないけど、要するに前回の戦いで最後まで勝ち残ったサーバントなんでしょ。ならあいつは聖杯を手に入れたのよ。でその恩恵でずっと世界に残ってる。 Das ist tatsächlich nicht ganz korrekt. つまり聖杯さえ手に入れればサーバントを世界に留めておけるっていう見本じゃない。あいつをとっ捕まえて詳しい話を聞きたいぐらいよ。 Ich möchte kurz anmerken, Kotomine meinte relativ am Anfang des Spiels, die Person, die den Heiligen Gral berührt hat, war dessen nicht würdig, weil sie nicht der Sieger des Gralskrieges war. Möchte ich einfach nur mal so anmerken. Yeah, you're absolutely right, Tosaka. I don't who the that guy is, but he is a servant and he has remained in this world since the previous war, which means there's a way for Saber to do the same. とまあ、あいつが何者で何が目的かは不明だけど、倒すべき敵には変わりなさそうね。セイバー、それであいつの正体は何なの？それがわからないのです。前回の戦いでも私は最後まで彼の正体がつかめなかった。あの英雄にはシンボルとなる宝具が存在しなかった。He didn't have an old phantasm that made clear who he was. That's ridiculous. A servant who doesn't have an old phantasm wouldn't be a servant, right? Besides, he just... そうよ、さっき山ほど使ってたじゃない。あれだけあれば正体を探るなんて造作もないでしょ。宝具の形状から該当する英雄を探せばいいんだから。では聞きますが、リンは先ほどの宝具に一つでも見覚えはありましたか？そんなの当然じゃない。Tosaka thinks hard for a moment. She folds her arms over her chest, frowning, and then just hits that in confusion. 嘘、そんなはずない。What's going on, Tosaka? What is impossible? 信じられない。あの血に濡れてたのは多分ダインスレフで、釜っぽいのはハルペイよね。なんか中華っぽいやつもあったし、お不動産のあれもあったような。Tosaka looks almost crazed as she mutters to herself. She looks a bit like she is tumbling down a rabbit hole. あれなんかセーバーの剣に似てたけど別物のはずよ。ああいう素朴なデザインは北欧っぽかったし、そういえば大抵の魔剣の原型って北欧だって話だけど。Das könnte das Schwert von Dings gewesen sein, von Siegfried. She's even starting to grind her teeth. Hey Tosaka. Leaving her to her own devices will do more harm than good. If I don't stop her right now, we'll wind up paying the price later. Especially me. Tosaka, come back to us. ああ、もう黙っててよしろ。あんたがちゃちゃ入れるから頭が混乱してきたじゃない。I'm not trying to butt in. You're talking about that guy's no phantasm, right? Judging just from their shapes, there was Dainslev, Harp, Durandal. Durandal, stimmt. Oh. Vajra, Colored Borg. Oh, and Gale.
Gayborg. I don't know the Chinese one, but I think I covered all the famous ones. Coloredborg und Gayborg. それ合ってる。 I don't love the face she is making. It leaves me feeling even worse. I don't know much, but I just blurted out what leaped into my head. けどそれってどういうことよ。そんなデタラメな数の宝具を持ってる英雄なんていないわ。いえ、そもそも出典がごちゃ混ぜでもう何が何だか。ええ、ですから私も彼の正体は分からなかった。 He 英 employed 雄の証となる宝具をあの男は湯水のように持っているのです。あまりにも数がありすぎるためアーチャーの正体を絞り込むことはできなかった。 the two look perplexed. Well, with so many noble phantasms, we have no hope of determining who he is. It's like hiding a leaf in a forest. シロ、あんたなんかないの？ Tosaka, obviously annoyed, glares at me expectantly. I'm not sure what. She's just taking her frustration out on me, I guess. Like what? だから気づいたこととか推理とか、とにかく瞬間的なひらめきよ。私たちに必要なものは意外性のある意見なの。行き詰まった事態を解決するのは偶然だけなんだから。She may be right. Haha, I get it. You're making fun of me. 失礼ね。戦力外だと思ってるだけよ。ね、どうなの？ I've got nothing. I raise my hands up and surrender. Tosaka groans. となると結論は一つね。セイバー、あいつが使ってた宝具はみんな偽物だと思わない？ そうでもなければ説明がつかないでしょ？ Ich sag mal so, es gibt einen Servant, beziehungsweise gab einen Servant, der Fakes benutzt hat als Noble Phantasm, der das genauso konnte. Dieser Archer ist es aber nicht. 同意見です。ですが Huh? They weren't fakes. How did I figure that out? Besides, fake Noble Phantasms wouldn't have harmed Caster. エミヤ君、その根拠は？ I'm just saying they were real. Actually, everything else seemed fake. は？ It is intuition. I can't explain it, but those were all real. Lancer's Gayborg is real, of course, but the spear the other guy used is also the real Gayborg. What? Her making that face isn't making explaining this any easier. It doesn't help that I have no idea how I know this. I just know all those noble phantasms are real. I can feel it. Das ist, weil er... Maybe it's because I used projection during our battle against Berserker. After seeing all those noble phantasms, I can tell they are all real. A great weapon is imbued with specific concepts, where imitations lack something. I learned that much when I replicated Saber's sword. In that regard, I think all the noble phantasms that servant had were perfect. まあ、シローの発言はとりあえず置いておいて、あいつの正体がわからない以上、次は目的なんだけど。Tosaka sneaks a glance at Saber. あいつも聖杯を狙ってるのは当然として、気になる点がもう一つあるのよね。セイバー、はっきり聞いていいかしら。Why does she always have that mischievous look when it comes to topics like this? それはどういう意味でしょうか、リン。尋ねたいことがあるのならば遠慮することはありませんが。そ？なら聞くけど、セイバーはあいつをどう思ってるの？あいつの言いぶりからすると、どうもセイバーにお熱のようだったけど。I'm not following Tosaka's lead, but I also sneak a glance towards Saber. I don't think Tosaka has it wrong. He seemed obsessed with Saber. Actually, it is beyond being obsessed. From the very beginning, he only saw Saber as his possession. 彼が何を考えているかなど私の知るところではありません。ですが前回の戦いの折求婚された覚えはあります。無論剣と共に切って捨てましたが。Propose? You mean that kind of proposal? What the heck is that servant thinking?
この場合喜ぶべきか微妙だけど、それなりに悪い気はしないんじゃない？サーバントになってからも求愛されるなんて女冥利に尽きるってもんじゃない。そのようなことはありません。もとより私にそんな自由はない。私の目的は聖杯を手に入れることです。正直あのようなざれ言は勘に触ります。そう？セイバーはそうでもあいつはかなりご執心だったじゃない。あの手のタイプはね、相手が断っても一向に答えないんだから。Tosaka spricht aus Erfahrung. セイバーも頑固だし、いっそああいうやつの方がお似合いかもよ。Nein. Tosaka is being irresponsible, so I'm not sure why she looks so amused. Tosaka looked like she is happy to have a conversation like this with Saber, even though Saber seems disinterested. ですからそのようなことに関心はないと言っているでしょう。彼は確かに優れた英霊ですが、私とは考え方が違いすぎる。Saber's response are at least sincere. へえ、だってさシロ、セイバーは男なんて関心がないんだって。安心した？リン、今のはシローには関係のない話だと思います。今の発言はどこかおかしい。でしょうね。今のは私の出現だったわ。けど何がおかしいのかって、おかしいことがおかしいわけ。Oh man, die mobbt. Tosaka laughs menacingly. Her eyes make it clear she's laughing at me as much as the Saber. I don't know what's pissing me off, but I get up without a word. ちょっとどこ行くのよシロ。Tea, I'm getting thirsty and I figured I would prepare tea for everyone. I have and head towards the kitchen. I don't know why, but I'm just irritated, so I decided to make supper bitter tea for Tosaka. Und ich würde sagen, an dem Punkt beende ich dann diese Folge. それじゃあとりあえず部屋に戻るわ。込み入った話は明日イリアが起きてからにしましょう。 Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!